because none of their development as individuals. ওকে, আপনি এটা দেওয়ার পরে আপনি এখানে বসে থাকবেন না বা ওর কথা শুনবেন না। আপনি কি করবেন? আবার হচ্ছে এই নেক্সট সেকশনে চলে যাবেন। এখানে এসে কোয়েশ্চেনগুলো দেখবেন। আপনাকে আরো 30 সেকেন্ড কিন্তু দেওয়া হবে। আবার এটা করার জন্য দেওয়া হবে। ওখানে আমার দেখার পড়ার কিচ্ছু নাই। আমি 10 মিনিটস পাবো, আমি চলে আসবো। ওর মতো কথা বলতে থাকবো। আমি এখানে এসে টাইম পার্সপেক্টিভ, কতটা কোয়েশ্চেন আছে, কি আছে, কতটা ওয়ার্ড লিখতে হবে, আমি সবকিছু আগে দেখে ফেলবো। কারণ উই কাউন্ট দ্য সেকেন্ড, আমাদেরকে সেকেন্ডগুলো কাউন্ট করতে হয়। Would have occurred without their knowing each other. Well, that about sums it up, I think. That's a great help, thanks. Yes, thanks very much. That is the end of section 3. You now have half a minute to check your answers. আমরা হাফ মিনিটে আনসার চেক করব না, আমরা এখানে চলে আসবো টাইম পার্সপেক্টিভ। যদি আপনি এটা জানা থেকে দেখেন পাস্ট, পজিটিভ, আবার পাস্টে দেখেন পজিটিভলি রিমেম্বার গুড টাইমস, বার্থডে পার্টি, ফ্যামিলি, রেকর্ড রাখে, তাহলে ফোকাস অন ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্ট, ফেইলিউরস, তাহলে এখানে কি হতে পারে? ডেফিনেটলি একটা নেগেটিভ আনসারটা জেনে প্রেজেন্ট। প্রেজেন্ট হচ্ছে হ্যাডোনিস্টিক। হ্যাডোনিজম মানে হচ্ছে যারা ভোগ পায় তাদেরকে হ্যাডোনিজম বলা হয়। লিভ ফর ড্যাশ, সেক্স সেন্সেশন, অ্যাভয়েড পেইন, তারা কোনো দুঃখ পাইতে পারে না। ফেটালিস্টিক, যারা হচ্ছে ভাগ্যে বিশ্বাসী। হ্যাডোনিস্টিক মানে ভোগবাদী। পজিটিভ মানে পজিটিভ, নেগেটিভ পজিটিভ, লাইফ ইজ গভ। Now turn to section 4. তারপর হচ্ছে ফিউচার, ফেটালিস্টিক। ওকে, সো এখানে আমরা পাস্ট, প্রেজেন্ট, ফিউচার আমরা 3টা টাইম জোন পাচ্ছি। 3 ধরনের চিন্তা ভাবনা মানুষ টাইম নিয়ে করে, যে ভবিষ্যতে কি হবে, বর্তমানে কি হবে, এটা নিয়ে মানুষ চিন্তা করে। Have some time to look at questions 31 to 40. 31 to 40, ওকে, আমরা তো এটা দেখতে আসছি। 40 পর্যন্ত একদম আমাদের দিয়ে দিচ্ছে। তারপর হচ্ছে উই আর অল প্রেজেন্ট হ্যাডোনিস্ট, আমরা সবাই ভোগবাদী। কোথায়? স্কুলে, বার্থের সময়, না হয় ইটিং এন্ড ড্রিঙ্কিং। আমেরিকান বয়েজ ড্রপ আউট স্কুল এট হায়ার রেট দেন গার্লস বিকজ, এগুলো আপনি পড়তে গেলে সময় থাকবে না, শুধু এই কোশ্চেনটা পড়বেন। প্রেজেন্ট ওরিয়েন্টেড চিলড্রেনটা কি করে? Listen carefully If American and answer questions 31 to 40. 31, 40. Today, I'm going to be talking about time. Specifically, I'll be looking at how people think about time and how these time perspectives structure our lives. According to social psychologists, there are 6 ways of thinking about time, which are called personal time zones. The first 2 are based in the past. Past positive thinkers spend most of their time in a state of nostalgia, fondly remembering moments such as birthdays, marriages, and important achievements in their life. These are the kinds of people who keep family records, books, and photo albums. People living in the past negative time zone are also absorbed by earlier times. ওকে, পিপল একটা পজিটিভ বললো, পিপল নেগেটিভ বললো। নেগেটিভ, নেগেটিভটা কি করে দেখেন, এখন সে এটা বলবো যে নেগেটিভ থিঙ্কার বা নেগেটিভ টাইম জোনের ভিতরে তারা কি করবে। But they focus on all the bad things, regrets, failures, poor decisions. They spend a lot of time thinking about how life could have been. Then, we have people who live in the present. Present hedonists are driven by pleasure and immediate sensation. ওকে, ড্রিভেন বাই প্লেজার, তাহলে তারা কিসের জন্য পারে? লিভ ফর প্লেজার। ড্রিভেন বাই লিভ ফর প্লেজার, আনন্দের মধ্যে থাকতে চায়। অ্যান্ড ড্রিভেন বাই সেন্সেশন, সেক্স সেন্সেশন। দ্রুত ওরা কথাটা বলে ফেলে, আপনাকে এটা ধরতে হবে। প্লেজার অ্যান্ড সেক্স সেন্সেশন। Their life motto is to have a good time and avoid pain. Present fatalists live in the moment too, but they believe this moment is the product of circumstances entirely beyond their control. It's their fate, whether it's poverty, religion, or society itself. ওকে, governed by fate, ওকে, পোভার্টি, রিলিজন, তাহলে এখানে পোভার্টির কথা বলছে। পোভার্টি, দারিদ্রতা। রিলিজন, রিলিজন বলছে, বিলিভ, একটা পর একটা বলতে থাকে, এটা আপনাকে দেখতে হবে। Something stops these people from believing they can play a role in changing their outcomes in life. Life simply is, and that's that. Looking at the future time zone, we can see that people classified as future active are the planners and go-getters. ফিউচারটা কি হয়? ফিউচার হচ্ছে অ্যাক্টিভ। প্ল্যানার আর গুগের, এরা কোনো টেম্পটেশন বা কাজ না করে কোনো কিছু হবে, ভবিষ্যতে আমার লাইফে যা আছে এরকম কিছু চিন্তা, তারা অ্যাক্টিভ। প্রিফার ওয়ার্ক টু প্লে, ডোন্ট গিভ ইনটু টেম্পটেশন, হঠাৎ করে লোভে তারা সহজে পড়ে না, তারা কাজ করে।
They work rather than play and resist temptation. Decisions are made based on potential consequences, not on the experience itself. A second future-orientated perspective, future fatalistic, is driven by the certainty of life after death and some kind of a judgment day when they will be assessed on how virtuously they have lived and what success they have had in their lives. Okay, importance of success in their life. তাদের জীবনের সফলতাটা যে আফটার লাইফে তাদের কি হবে এটা নিয়ে তারা বেশি চিন্তা করে সাকসেস ইন দ্য লাইফ। ওকে, সো 35 পর্যন্ত গেল। এখন হচ্ছে আমরা মাল্টিপলে যাব। মাল্টিপলে দেখেন উই আর অল প্রেজেন্ট হ্যাডনিক। স্কুলে বার্থডের সময় না হয় ইটিং এন্ড কখন আমরা হচ্ছে হ্যাডনিক ভোগবাদী বেশি হয়। Okay, let's move on. You might ask, how do these time zones affect our lives? Well, let's start at the beginning. Everyone is brought into this world as a present hedonist. Everyone is brought into the world as a present hedonist. সবাই হচ্ছে ভোগবাদী হিসাবে আসে। বাচ্চা একটা হওয়ার পরে কান্নাকাটি করে, কারণ হচ্ছে সে ওয়ার্ম সিকিউর মায়ের কোলে থাকতে চায়। তার মানে শুরু থেকে আমাদের জন্ম থেকে আমরা ভোগবাদী। তাহলে এটা কি হবে? আমাদের আনসারটা হবে বার্থ, এট বার্থ। আমরা এইটা হবে আমাদের আনসারটা, এট বার্থ। আমরা ভোগবাদী হচ্ছে শুরু থেকে। আচ্ছা, 37 নাম্বারটা দেখেন। American boys drop out of school at higher rate than girls because they need to be in control of the way they learn. গার্লসরা বেশি হয়, বয়েজরা বেশি ড্রপ আউট হয়ে যায়। কেন? তারা তাদের যেভাবে শিখে এটা কন্ট্রোল করতে হবে। দে প্লে ভিডিও গেমস ইনস্টেড অফ ডুইং ওয়ার্ক। তার ভিডিও গেম খেলে কাজ করার পরিবর্তে দে আর নট অ্যাজ ইন্টেলিজেন্ট অ্যাজ গার্ল। তারা হচ্ছে গার্লদের সাথে বেশি ইন্টেলিজেন্ট হয়। মেয়েরা বেশি বুদ্ধিমান, তারা কম বুদ্ধিমান। আচ্ছা, No exceptions. Our initial needs and demands, to be warm, secure, fed, and watered, all stem from the present moment. But things change when we enter formal education. We're taught to stop existing in the moment and to begin thinking about future outcomes. But did you know that every 9 seconds a child in the USA drops out of school? For boys, the rate is much higher than for girls. We could easily say, well, boys just aren't as bright as girls. But the evidence doesn't support this. A recent study states that boys in America, by the age of 21, have spent 10,000 hours playing video games. The research suggests that they'll never fit in the traditional classroom. রিসার্চ সাজেস্ট হচ্ছে they never fit in the traditional classroom. 10,000 hours হচ্ছে তারা ভিডিও গেম খেলে। তার মানে কি they play video games instead of doing what? No, এটাও না। দেখেন তাই কি হবে তাদের জন্য? Because these boys require a situation where they have the ability to manage their own learning environment. Manage their own learning, তাদের require manage it. তাহলে they need to be in control of the way they learn. Manage their own learning environment. তাহলে আমাদের আনসারটা হচ্ছে এ। ওকে, প্রেজেন্ট ওরিয়েন্টেড চিলড্রেনদের ব্যাপারে এখন কথা বলবো। Now, let's look at the way we do prevention education. All prevention education is aimed at a future time zone. We say, don't smoke or you'll get cancer. Get good grades or you won't get a good job. But with present-orientated kids, that just doesn't work. Although they understand the potentially negative consequences of their actions, they persist with the behavior. তার পারসিস্ট উইথ নেগেটিভ কনসিকুয়েন্স অফ অ্যাকশন জানার পরও তার পারসিস্ট উইথ নো হোয়াট দে কুড হ্যাপেন ইফ দে ডু সামথিং ব্যাড বাট ডু ইট এনিওয়ে। তারা জানে এটা করলে এটা হবে, তারপর তারা করে। দেখেন এটা আবার বল, Because they're not living for the future. বিকজ দে আর নট লিভিং ইন দ্য ফিউচার। তারা প্রেজেন্টে বাস করে, The moment right তার মানে now. হ্যাডোনিস্ট। রাইট নাও তারা হচ্ছে এতে বাস করে। ভবিষ্যতে যে কি হবে ইট ডাজন্ট ম্যাটার। We can't use logic, and it's no use reminding them of potential fallout from their decisions or previous errors of judgment. We've got to get in their minds. এখন 13 if American had an extra day per week they would spend it. যদি তারা 7 দিনের টুরতে 8 দিন পেত তাহলে কি করতো? ওয়ার্ক হার্ডার, বেশি পরিশ্রম করতো, বিল্ডিং রিলেশনশিপ সম্পর্ক বৃদ্ধি করতো, শেয়ারিং ফ্যামিলি মিলস, অথবা ফ্যামিলির সবাই একসাথে বসে খাবার খেত। কি করতো এখন আমরা দেখব। Just as they're about to make a choice. Time perspectives make a big difference in how we value and use our time. When Americans are asked how busy they are, the vast majority report being busier than ever before. They admit to sacrificing their relationships, personal time, and a good night's sleep for their success. 20 years ago, 60% of Americans had sit-down dinners with their families, and now only 20% do.
But when they're asked what they would do with an 8-day week, they say, oh, that'd be great. They would spend that time laboring away to achieve more. Laboring away to achieve more. যে 8 day week লিখে working harder, laboring away to achieve more. তারা হচ্ছে কঠোর পরিশ্রম করে বেশি টাকা ইনকাম করব। ওকে? আচ্ছা। 40 understanding how people think about time can help us. যে টাইম কিভাবে আমাদেরকে হেল্প করতে পারে, আন্ডারস্ট্যান্ড হাউ পিপল থিংক, মানুষ কিভাবে চিন্তা করে টাইম ক্যান হেল্প আস, কিভাবে চিন্তা করে। যদি এই টাইম পার্সপেক্টিভটা আমরা বুঝতে পারি তাহলে কি হবে আমাদের, বিকাম মোর ভার্চুয়াস, ওয়ার্কিং টুগেদার বেটার, আইডেন্টিফাই কেয়ারলেসনেস অর এমব্রেসেস পিপল। আমরা কি করতে পারবো আসলে এটা বুঝে দেখেন। লাস্ট কোশ্চেন। They're constantly trying to get ahead, to get toward a future point of happiness. So, it's really important to be aware of how other people think about time. We tend to think, oh, that person's really irresponsible, or that guy's power hungry. But often, what we're looking at is not fundamental differences of personality, but really just different ways of thinking about time. Seeing these conflicts as differences in time perspective, rather than distinctions of character, can facilitate more effective cooperation between people. Facilitate more effective cooperation between people. That is key. Working together better. Facilitate more effective cooperation. এটা হচ্ছে মানুষকে হেল্প করবে। Working together better. So this is the answer. এখন আমাদের এখানে লিসেনিং শেষ হলো, আমাদেরকে 10 মিনিট সময় দেওয়া হবে। আমরা অবশ্যই সেখানে পেন্সিল ইউজ করব। পেন্সিল ইউজ করার পরে হচ্ছে আমরা আমাদের যে পার্টিকুলার আনসার শিট আছে সেই আনসার শিটে অবশ্যই আপনাকে পেন্সিল ইউজ করতে হবে। এখানে আপনি যদি নাম লিখে থাকেন নাম লিখবেন 1 2 3, একটা ঘরও ফাঁকা রাখা যাবে না। একের পরে যদি আপনি 2 না লেখেন 3 না লেখেন, দেখা গেল 1 2 3 লেখছেন, 4 আপনি উঠাইলেন না, হয়তো 4 একটা 5 এ গেল, 5 একটা 6 এ গেল। হ্যাঁ, এই কারণে হচ্ছে সবগুলো ভুল হোক শুদ্ধ হোক, এখানে যেহেতু নেগেটিভ মার্কিং নাই সবগুলা ঘর আপনি ফিল আপ করবেন। তাহলে কি দেখা 21 একটা 22 যাবে না, 22 একটা 23 যাবে না। সো দিস ইজ হাউ ইউ উইল আনসার অল দ্য কোশ্চেন। সো থ্যাংক ইউ ডিয়ার ফ্রেন্ডস, আপনারা এতক্ষণ ধৈর্য ধরে আমার লেকচারটা শুনেছেন। আপনাদের যদি কোনো কোশ্চেন থাকে তাহলে আমাদেরকে কমেন্ট বক্সে জানাতে পারেন, আমরা আপনাদের আনসারগুলো দিব। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, হ্যাভ এ গুড